My name is Stephanie and I'm going to explain about the infections. Fever. A medical student has a main some language known and case reports. Case 45. Anna, 24 years old, may present with a fever with he has a hand for 3 days. On day 10, third day, he has several attacks of fever. With sweater and rigor, the only past history of relevance was hepatitis. hepatitis. 4 years early, and glandular fever, infection with expanded virus. At the age 28 years, he has a return from Africa 3 weeks probably. Fever is pyrexia. Also remember put up pyrexia is unknown origins. Fever also known as temperature, even guy at temperature. Adjective. Fever of febrile and a feverencia. Opposite a febrile or pyrexia. Some symptoms of fever, sweating record, several shimmer and sensations or coldness, also known as chills. Microorganisms. Infections differ from other diseases in a number of aspects. Most importantly, they are caused by live microorganisms, such as a virus or bacteria, that can use be identified, thus stability the antibiotic antiolo early is illness. May of the organisms include a bacteria. All bacteria are sensitive to antibiotics, and most infections are potentially cured unlike many known infections degenerative and chronic diseases. Communicable is another factor we differentiate infection from non-infectious. This transmission of pathogenic organisms to other people differently or indirectly may lead to outbreak or epidemics. Finally, maybe infections are prevalent by engineering and measured by vaccination, especially live attenuated vaccination, so as febrile vaccination, or by drug prophylaxis, for example, chronic to prevent malaria. Microorganisms include bacteria, virus, fungi, protozoa, so as the parasite that cause malaria. Another general word for this pathogen is microbial. But patients often refer to micro as hermen or bones. Notice the common phrase from asking or infection disease. For example, can I couldn't he has or I gotta pick up some disease from dog. C. Sue or sprain infection. Here is an extra from a medical textbook. Infections may be original from the patient endogenous, usually from skin, and nasoorigen or bowel from outside, sound exogenous. Often another person who may be either suffering from an infection or carrying a pathogen microorganism. Carry are usually healthy and may be helpful to organism in the truth. For example, diphtheria, Bawa salmonella, or blue hepatitis B or
as AEB. Now, human sound infection include water and children, meal, tuberculosis, food, polyclinic, animal, rabies, by, is citacin. Also, they sound legionary disease. The incubation period is the period between the invasion of the tissue by pathogen and a period of clinical factor of infection. The period of infertility is the time that the patient is infectious to others. En español diríamos que infección, infection, a fevers, fiebre, o un estudiante de medicina ha hecho algunas notas de lengua sobre un informe de un caso. El caso 45. Un hombre de 24 años presentó una fiebre que había tenido durante 3 años. En el tercer día tuvo un ataque severo de fiebre con sudoración y escalofrío. La única historia clínica revelante fue la hepatitis 4 años antes y fiebre de glándula, infección por el virus de Epstein-Barr. A los 18 años había ingresado de África 3 semanas antes. Término relacionado: fiebre, pirexia, también reconocido como PUO. Pirexia de origen desconocido. Fiebre también conocida como temperatura, tengo la temperatura. Adjetivo: fibril o piréxico. Y su opuesto: afibrile o apiréctico. Algunos síntomas de esta fiebre son sudoración o escalofrío. El microorganismo. Las infecciones se diferencian entre unas enfermedades o en varios aspectos. Principalmente son causadas por microorganismos vivos como el virus y bacterias, que generalmente se pueden identificar estableciendo así estimología temprana en la enfermedad. Muchos de estos organismos incluyen las bacterias, que son sensibles a los antibióticos, y la mayoría de las infecciones son potencialmente curables, a diferencia de muchas enfermedades generativas y crónicas no infecciosas. Comunicabilidad en otros factores que diferencian la infección de la enfermedad no infecciosa. La transmisión de organismos patógenos a otros aspectos, indirecta o directamente, pueden llevar a un brote o una epidemia. Finalmente, muchas de estas infecciones se pueden prevenir mediante medidas higiénicas, vacunas, específicamente vacunas atenuadas vivas, como la vacuna contra la rabionela, rubiola o profilaxia. Farmacológicamente, como por ejemplo cloriquina para prevenir la malaria. Los microorganismos incluyen bacterias, virus, hongos, protozoos, como el parásito que causa la malaria. Otras palabras, generalmente para estos agentes patógenos es el microbio. Los microbios. Los pacientes a menudo se refieren a los microbios como gérmenes o bichos. También se pueden mencionar algunas expresiones como para adquirir una enfermedad infecciosa. Podríamos contraído, reconocido como enfermedad del perro. Creo que hay muchas. Creo que he escogido un virus de la gripe que anda circulando. Part C. Fuerte y propagación de la infección. Aquí se puede presentar un contrato de un texto de un médico. La infección puede originarse en los pacientes endogenal, principalmente en la piel, nasofaringe o intestino, o de fuentes externas exógenas, a menudo de otras personas que pueden estar sufriendo de una infección o pueden ser portadoras de un microorganismo patógeno. Los portadores carriers suelen estar sanos y pueden llevar a albergar el organismo
en la garganta, por ejemplo, la difteria o el intestino como salmonela en la sangre, hepatitis B o VIH. Otras fuentes no humanas de infección incluyen el agua, cólera, la leche, tuberculosis, los alimentos, botulismo, los animales, rabia o citacosis, y también suelen legionela, enfermedades legionarias. En el periodo de incubación, ese es el periodo que es entre la invasión de los tejidos por los patógenos y la aparición de los síntomas clínicos de la infección. Este periodo de infectividad es el tiempo en que un paciente es infeccioso para los demás. Part 25. Mental illness. Psychiatric disorder. Psychiatric disorder can be divided into organic function demetrial and is a mental disorder due to organ brain disorders. The commons from other mentioned that associate with old age, similar are dementia. Disorder is when there is no obvious pathology or anatomy change in an organ or term functional. They are described below. Substance abuse. Abuse or a substance means use is in a way that harmful. Common for all substance abuse are alcohol, drug abuse, affective disorder. Here is a draft for medical textbook. After moon are similar and means are referred to emotion, for example, happening or sadness. After text to be used for temporary emotion and as expression um, through meanness or speaking face expression behaviors. Moon is used to refer to a more permanent emotion state. The most common for affective disorder is depression, the symptoms of which are food appetite or significant weight loss. Sleeping disturbance, for example, insomnia, inability to sleep, fatigue, loss of energy. Shichomoto. Shichomoto agitation, excessive movement through, or Pisimoto. Predation, slowly or moon and through. Loss of interest. It stimuli between activity, describe ability to think, concentrate, feeling that one is of the no value to other or that one has done something wrong. Recue truths of things that also says. Fear, five of positive forward of the Avon symptom occur early every day for at least 2 weeks constitution a major depression. Neurotic and stress-related disorders. An example for neurotic disorder or obsessive compulsive disorder. An obsession is an idea that is some perceive that is interfere with patient life. A compulsion is an obsessive idea that forces the patient to act even though they recognize that is unnecessary and common for of this compulsion washing of the hands. Stress is a feeling of being unable to cope. It can lead to ancient or few of problems. Sudden attacks ancient is a called panic attacks. Other types of functional disorder. There include behavioral syndrome associated by psychology disturbance such as eating.
Disorder on a personally or behavior, for example, personal disorder, mental retardation, the last mental development, or schizophrenia, and another disorder where there are dyslexia face beliefs.